Hello. Radhika madam, you are live, madam. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Good morning, all. Welcome to the E-Raksha Bandhan, the cybercrime awareness campaign jointly organized by AP Police, APCID, and Cyber Peace Foundation. Today, we have with us three prominent persons to speak on the webinar Digital Safety, Misinformation, and Infodemic Campaign. We have with us ADG CID Sri PV Sunil Kumar IPS, Ms. Janice Varghese, and Sri ILN Rao from Cyber Peace Foundation. Coming to Sri PV Sunil Kumar sir, he is a tech-savvy writer, golf, tennis, and cricket player. He is a visionary. He works for social cause, and he has innovated many concepts which are far ahead of times. With his innovations, he has designed e-bits, first time in India, the device with the RF tags, FIR at home, which enables the old and disabled people to get FIR registered at home. E-learning, first time in India, and no other state is following this concept where police can get virtual training and dashboard to monitor the case flow of SC/ST cases. And India, AP is the only state in India to follow this system. And first ISO 9001 certified police Medak SP office, it got this certification when our ADG sir was SP of Medak district. And sir also innovated iApp, which is a police crime bureau data on cloud platform, which enables the police officers and unit officers to know about the crime analytics and crime trends. And recently in April 15, during the COVID pandemic time, CID has introduced this concept of 4S, that is Stay Safe, Stay Smart Helpline, which is the brainchild of our ADG sir, through which you can prevent the spread of false news online and also prevent and arrest the cyber bullies. Present E-Raksha Bandhan, sir is the front runner of this program, which is a 1 month long cybercrime awareness program intended for women and children. ఇక మన దగ్గర ఉన్న సైబర్ పీస్ ఫౌండేషన్ కు సంబంధించి జేనిస్ గారు అలాగే ఐఎల్ఎన్ నరసింహరావు గారి గురించి చెప్పాలంటే, జేనిస్ వర్గీస్ సైబర్ లో చేసినటువంటి ఒక టెక్నో లాయర్. పుస్తక పఠనం ఈమెకున్న హాబీ. మారుతున్నటువంటి చట్టాలను అధ్యయనం చేస్తూ సైబర్ స్పేస్ ని పటిష్టంగా సురక్షితంగా ఉంచాలి అనేసి ఫైట్ చేసినటువంటి ఒక గొప్ప మహిళ ఈవిడ. సైబర్ పీస్ ఫౌండేషన్ లో ప్రస్తుతం కమ్యూనికేషన్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ఈవిడ దాదాపు 200 పైగా వర్క్ షాప్స్ ని కండక్ట్ చేసి 32,000 మంది నెటిజన్స్ ని సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి అవేర్నెస్ కల్పించారు. ఇంతవరకు దాదాపు 500 మంది పైగా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా దీని యొక్క క్లాసెస్ ద్వారా సైబర్ క్రైమ్ అవేర్నెస్ గురించి, జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ గురించి తెలుసుకున్నారు. ఇంతేకాకుండా కంటెంట్ ని కూడా ఈవిడ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈవిడ రాసినటువంటి రీసెంట్ బుక్ సైబర్ సేఫ్టీ మాన్యువల్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అనేది CBSE వారు పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా సైబర్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన అనేక జర్నల్స్, మ్యాగజైన్స్ లో కూడా ఈ ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి. వెల్కమ్ జైనిస్ మ్యామ్. అండ్ ఐఎల్ఎన్ రావు, ఈయన ఇప్పుడు మనమంతా చూస్తున్నాం, మొత్తం ఈ సైబర్ పీస్ ఫౌండేషన్ మనకి ఈ రక్షా క్యాంపెయిన్ లో కంప్లీట్ గా ఆయనే వాళ్ళ తరపున ప్రతినిధిగా ఉంటూ చాలా యాక్టివ్ గా, డైనమిక్ గా పనిచేస్తున్నారు. దాదాపు 22 సంవత్సరాలుగా ఈ సైబర్ సేఫ్టీ గురించి అనేక చోట్ల దేశ విదేశాలలో వర్క్ షాప్స్ ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. 400+ వర్క్ షాప్స్ ఈయన కండక్ట్ చేశారు. తిను డబుల్ మాస్టర్ డిగ్రీ హోల్డర్. తిను కండక్ట్ చేసేటువంటి విధానం ఎలా ఉంటుందంటే, యావరేజ్ కంప్యూటర్ యూజర్, అదే విధంగా ఒక టెక్ సావీ, ఒక టెక్ విజార్డ్ కూడా సైబర్ క్రైమ్ ట్రెండ్స్ గురించి, ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ సేఫ్టీ, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎలా మనం ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి టాపిక్స్ మీద చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తారు. తిను టీవీలలో, రేడియోలలో కూడా అనేక ప్రోగ్రామ్స్ ని ప్రసారం చేయడం జరిగింది. తిను చెప్పేటువంటి టిప్స్ గురించి అనేక ఆర్టికల్స్ కూడా ఈయన రాయడం జరిగింది. తిను NCERT అండ్ CBSE వీటిలకు అడ్వైజర్ గా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా అనేక టెక్నాలజీ స్కూల్స్ లో కూడా అడ్వైజర్ బోర్డ్ గా ఉన్నారు. వీరు మనతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల ఈ రక్షా బంధన్ ప్రోగ్రామ్ ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఏపీ పోలీస్ అండ్ ఏపీ CID తరపున రియల్లీ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్. వెల్కమ్ టు LN Narasimharao sir, and I request our beloved ADG sir, Sri PV Sunil Kumar sir, to start the topic. Thank you sir. Thank you very much,
Good morning, N.Suryachandrarao garu. And Good morning, sir. good morning to Vijayawada madam. And good morning all the viewers. So, as far as today's topic is concerned, is battling misinformation. This is actually the biggest problem, biggest challenge we are facing today in the cyberspace. So, for the convenience of the audience in Andhra Pradesh, I will introduce in Telugu. ఈరోజు మనకి సైబర్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య ఈ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా తప్పుడు సమాచారం అనేది ఒక పెద్ద సమస్య. మనకు అందరూ కూడా వాట్సాప్ వాడుతున్నాము, అందరూ కూడా ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాము, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ ఇలా రకరకాల మాధ్యమాలు వాడతాం. బట్ ముఖ్యంగా ఈ వాట్సాప్ తర్వాత ఈ ఫేస్బుక్లో వచ్చేటువంటి సమాచారం చాలాసార్లు చాలా మందిని గందరగోళం పెట్టడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలకు కూడా దారితీస్తుంది. ఉదాహరణకి ఈ కరోనా వ్యాపిస్తున్న తొలి రోజుల్లో ఒక వాట్సాప్ ద్వారా ఒక మెసేజ్ ప్రచారం జరిగింది. ఏంటంటే ఉమ్మెత్తకాయలు అని ఉంటాయి. అవి చూడడానికి కరోనా వైరస్ మాదిరిగానే గ్రీన్ కలర్లో ఉండి స్పైక్స్తో ఉండి సేమ్ చూడడానికి కరోనా వైరస్ పిక్చర్ ఏదైతే పేపర్స్లో టీవీస్లో వస్తుందో అలానే ఉంటుంది అది ఉమ్మెత్తకాయ అనేది. అది గ్రామాల్లో చాలా విస్తృతంగా దొరుకుతుంది. ఉమ్మెత్త, జిల్లేడు, తుమ్మ ఇవన్నీ విలేజెస్లో చాలా విస్తృతంగా ఉంటాయి. సో ఎవరో దానికి ఏం ప్రచారం చేశారంటే ఈ ఉమ్మెత్తకాయని కనుక నూరి ఆ రసం కనుక తాగితే కరోనా రాదు అని చెప్పి కొంతమంది ప్రచారం చేయడం జరిగింది వాట్సాప్. దాన్ని నమ్మి అది ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక కుటుంబం పసరు తాగి దాదాపు చనిపోయే పరిస్థితికి పోవడం జరిగింది. సో ఇటువంటి ప్రమాదాలకు కూడా ఈ సమాచారం దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా చాలాసార్లు ఈ పాత వీడియోలు ఎక్కడో వేరే దేశాల్లో జరిగినటువంటి వీడియోలు తీసుకొచ్చి ఇది భారతదేశంలో జరిగిందని ఆ టైం ఫ్రేమ్ మార్చేసి ప్లేస్ మార్చేసి కొన్ని సామాజిక వర్గాల మీద కొన్ని మతాల మీద విద్వేషం కలిగే విధంగా సమాచారాలు సర్క్యులేట్ చేయడం అనేది కూడా మనం చూసాం. సో వీటి కారణంగా ఈ మన రాష్ట్రంలో అయితే జరగలేదు, కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో చాలా చోట్ల కలహాలు జరిగి రెండు వర్గాల మధ్య కర్ఫ్యూలు పెట్టేంత వరకు కూడా పరిస్థితి పోయింది. సో ఇమీడియట్గా అక్కడ పోలీసులు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ముందు ఈ సోషల్ మీడియాని బ్యాన్ చేసేస్తారు, అంటే ఇంటర్నెట్ కట్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఈ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాంపెయిన్ అనేది ఆగి నాన్నట్టు మరి అదుపులోకి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఆ విధంగా చేస్తారు. అంటే దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అంతగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనకు వచ్చే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ని నమ్మకుండా మనకి ఒక అలవాటు ఉంది. అదేంటంటే ప్రింట్లో వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా నిజం, అదేవిధంగా టెలివిజన్లో వచ్చిన ప్రతిదీ కూడా నిజం అని మనం నమ్మటం చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ట్యూనింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇలా వాట్సాప్లో మనకు తెలిసిన వాటి పంపాడు కాబట్టి ఇది నిజం అనుకునేటువంటి ఇది ఒక సర్క్యూట్ అన్నమాట. దానికి ఎక్స్టెన్షన్ అయింది. నిజంగా న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన అన్ని నిజాలేనా అని అంటే కానవసరం లేదు. అందులో కొన్ని వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని నిజంగా సమాచారం కూడా ఉండొచ్చు. చాలాసార్లు వాటి మీద కోర్టులకి వ్యక్తులు పోవటం, దానికి సవరణలు రావటం, వివరణలు రావటం చాలాసార్లు జరిగింది. కాబట్టి ప్రింట్ అయిన ప్రతిదీ కూడా నిజం అని అనుకోవటం కరెక్ట్ కాదు. అదేవిధంగా టీవీలో వచ్చిన ప్రతి వార్త కూడా నిజం కావాల్సిన అవసరం లేదు. అదే మాదిరిగా వాట్సాప్లో వచ్చిన వార్తలు, ఫేస్బుక్లో మీరు విన్నటువంటివి విషయాలు 100% కాదు కదా, 80% తప్పవటానికే ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే దీన్ని ఫేస్బుక్లోనో లేకపోతే వాట్సాప్లోనో ఫార్వర్డ్ చేసే వ్యక్తికి ఆ సమాచారం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది, దాని ఆరిజిన్ ఏంటి, అది నిజమా కాదా అని వెరిఫై చేసుకునేటువంటి మెకానిజం ఏమి ఉండదు.
బ్లైండ్గా తనకు ఒక సమాచారం వస్తుంది, ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, దానిలో అతని ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. కనీసం ఈ న్యూస్ పేపరు తర్వాత ఈ ఛానల్స్ వీటిలలో వాళ్ళకి కొంతవరకు వెరిఫై చేసుకునే మెకానిజం ఉంటుంది. తర్వాత ఎవరైనా ఇది సరైన సమాచారం కాదు, అబద్ధం అని చెప్పేసి కోర్టుకి వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కొంత దాన్ని వెరిఫై చేసుకుంటారు. వెరిఫై చేసుకుని పర్వాలేదు దీనిలో వాస్తవం ఉందని అనుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ వాట్సాప్లో ఫార్వర్డ్ చేయడానికి, ఫేస్బుక్లో వేయడానికి అది నిజమా అబద్ధమా అనేటువంటి మీమాంస కానీ చర్చ కానీ ఏం ఉండదు. తనకి తెలిసింది తను దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాడు. దాన్ని బ్లైండ్గా నమ్మితే అది మన తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి అట్లా నమ్మకం. ఇది నిజం అవడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. చేసుకుని మీకు అనుమానం వస్తే దీనికి వేరే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, నా వర్గీస్ గారు చెప్తారు. మన దగ్గర కూడా మన రాష్ట్రంలో మనం 4S స్టే సేఫ్ అండ్ స్టే స్మార్ట్ అనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఎట్లాంటి తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం అవుతున్నప్పుడు అది నిజమో కాదో తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనం ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చాం. 9071666667 అనేటువంటి ఒక నెంబర్ మనం ఇచ్చాం. ఈ నెంబర్కి కనుక మీరు వాట్సాప్ ద్వారా ఒక మెసేజ్ కనుక పెట్టినట్లయితే ఇలా వచ్చింది మెసేజ్, ఇది నిజమా కాదా అని అంటే మా టీం దాని మీద పనిచేసి వేరే సోర్సెస్లో అంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి కానీ లేదా అది ఒక హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మెడిసిన్ కానీ మరొక వివరం కానీ అయితే మేము మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ పెద్దలతో మాట్లాడి డాక్టర్స్తో మాట్లాడి ఇది నిజమా కాదా అబద్ధమా అనేటువంటి దాన్ని మీకు తెలియజేస్తాం. ఈ రకంగా ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఈ నెంబర్కి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 28,000 మంది మెసేజ్ల ద్వారా వాళ్ళ డౌట్స్ అడిగి వాటిని క్లారిఫై చేసుకోవడం జరిగింది. 4S ఆల్రెడీ మనకి ఈ పోర్టల్గా కూడా లాంచ్ చేసాము. ఏదైనా కంప్లైంట్ చేసుకోవాలి అని అంటే 4 అంటే న్యూమరికల్ 4 4 S అనే చిన్న అక్షరం 4U మళ్ళీ అగైన్ 4 మళ్ళీ U అక్షరం APPolice.gov.in అనేటువంటి వెబ్సైట్కి కనుక మీరు వచ్చేసి మీరు ఏమైనా కంప్లైంట్ చేయాలన్నా కూడా చేయొచ్చు. దానిలోనే ఒక మాడ్యూల్ ఈ క్లారిఫికేషన్స్ ఇప్పటి వరకు మాకు వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము ఇచ్చిన సమాధానాలు అవన్నీ కూడా అక్కడ పోర్టల్లో మేము పెట్టబోతున్నాం. సో మీరు ఇక్కడ కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు, గూగుల్లో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఫలానా ఇట్లా వార్త వచ్చింది, ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫేక్ అని కొట్టిన దాంట్లో కూడా వస్తుంది. ఇలా వేరే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి తొందరపడకండి. వాట్సాప్లో కానీ లేకపోతే మరి ఫేస్బుక్లో కానీ ఏదైనా ఒక విషయం మీ దృష్టికి రాగానే తొందరపడిపోయి దాన్ని ఆచరించేయకుండా మీరు ఆగి అది ఆ న్యూస్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుని అప్పుడు చేయడం మంచిది. అట్లనే చాలామంది చెప్తున్నారు జలనేతి చేయండి, చేస్తే మీకు కరోనా రాదు. అది మంచిదే, దానిలో ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే ఇవాళ ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మీరు అది చేయాలనుకున్నప్పుడు మామూలు ఫిల్టర్ వాటర్ని బాయిల్ చేసుకుని ఒక బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని లూప్ వామ్ టెంపరేచర్ అంటే గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత చేయాలని. మీకు జలనేతి చేయాలని చెప్తాడు కానీ అందులో చన్నీళ్ళ వేడి నీళ్ళ ఎలాంటివి అని చెప్పడు. అది మీరు సక్రమంగా చేయకపోతే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఇచ్చే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్ గారు. సో ఇట్లాగా మనం వచ్చిన సమాచారాన్ని సరైనదా కాదా అనేది ఆచి తూచి తెలుసుకుని అప్పుడు మనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So now I request Madam to start her presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I couldn't make a lot of sense of what you said because I don't understand Telugu, but certain keywords I did understand. I think I'll ask Rao sir to help me out with that later. Just to add to what sir said, I think sir did touch upon a lot of aspects of verification, sir, if I'm correct, and how there's a lot of incorrect information going outside. Now, friends, over the next period of 15 minutes, I would like to just add on to what sir said because, it's not just, sufficient to know about fake news. Of course, we should know fake news is a problem. But in addition to that, we also should know how to identify fake news and stop it from going out onto social media platforms so that other people don't believe it. So, friends, I would like to quickly share a presentation with everyone. I hope the viewers who have joined us through YouTube can also see this. Right.
So very quickly through this presentation, I will tell you the different kinds of fake news that you come across. Fake news is not always an article. It is not always an advertisement. It can come to you in different formats. So what are these different forms that you see fake news in? We will look at that. Other than that, we will also look at a few tools that I feel all internet users should be aware of. So let's get right into today's session, friends. Firstly, what is fake news? We hear it so much. All our, whatever sessions we are having online, fake news, fake news, fake news is everywhere. But what exactly does this mean? So I went to Wikipedia, who gives the answers to all my questions, and Wikipedia told me fake news is a form of news consisting of deliberate disinformation or hoaxes spread via traditional news media or online social media. To simplify this, fake news, friends, either it is a hoax, which means the information is completely false, or it is disinformation, which means it is shared incorrectly, it is interpreted incorrectly. So, ideally, all kinds of information that are completely incorrect or that are twisted fall under the ambit, the umbrella of misinformation. Now, why exactly do we need to talk about it? Because, friends, misinformation is pretty dangerous. It is not a problem that we can ignore. And and misinformation is rising on such an exponential rate that it is now being called the infodemic. Just like a pandemic, there is a pandemic of wrong information, and it is actually causing a lot of problems in society. You might wonder what some of these problems are. So fake news has been causing a lot of confusion. It has been causing a lot of panic, hysteria, and misunderstanding. So just imagine, in a country where we have a population of 1.3 billion. So ideally, out of 1.3 billion, only 40% use the internet, which is also a huge number, my friends. 40% of 1.3 billion is a huge number. So when all these people together start sharing fake information, it reaches out to a lot many more people, and all of us end up believing this. So it's very simple and very easy for a criminal to create a false piece of information, put it on a platform like WhatsApp or Facebook or Instagram, and it catches on within seconds, within minutes. Information goes viral on social media. And I am sure all of you definitely would have come across some example or the other. So in the light of this whole pandemic situation, there were so many messages about vaccines for coronavirus, for COVID-19. These vaccine messages have been floating for the past 3-4 months, and a lot of people believed it. There were messages about lemon in hot water being a solution, being a remedy. But was it scientifically proven? Whoever was sharing the message was sharing it because they knew we would believe it without verification. And successfully, they have been creating a lot of confusion in society. Which is why, friends, it becomes very important, and it becomes our responsibility to verify information before we share it, so that we don't share incorrect information and we don't add to this confusion and to this panic. So, friends, to deal with this massive problem called misinformation, we have to keep a few tips in mind. And the first tip that we need to keep in mind, friends, is being reasonable. Just like in the real world, you are logical. You think before you do something, you assess the pros and the cons, you assess the consequences. Online as well, friends, we need to be very careful. So one simple tip that I tell all my friends and in all my sessions, and I also follow in life, is do not believe everything that you see online. Now, friends, as I had said initially, criminals have been using the internet and social media platforms to share a lot of incorrect information. And because we have a habit of believing everything that Google says, or YouTube says, or WhatsApp says, they have been successfully injecting fake news into our minds.
So this cycle needs to end today, and I hope that after this session, at least a little bit of information you will be able to take back with you. So the first tip, friends, is do not believe everything that you see online. And I will give you examples why. So I am a lawyer, and without evidence, I don't believe anything. And I feel all of you also would like me to back up what I'm saying with evidence. So I'm going to give you two examples of why you should not believe everything that you see online. You may have seen these screenshots, or you definitely might have seen similar things. So friends, the first example, this was a link that was shared in the name of Netflix. So Netflix is a streaming platform, just like there is Amazon Prime Video, there is Hotstar. You can watch photos, you can watch movies and TV shows using Netflix. So this ad was shared, this link was shared in the name of Netflix, that you simply have to answer 3 questions on basic hygiene, after which you will get a free subscription. So now I felt very excited that I will get a free subscription. Netflix is relatively expensive as compared to other streaming platforms. So I filled the questionnaire, I sent it to hundreds of friends of mine, but unfortunately none of us got this subscription. So friends, in the beginning I said do not believe everything you see online. The second tip that we have to live by, that we need to follow, is, friends, there is nothing free on the internet. If you do see free ads, if you do see free products and services being given out, please don't trust it. Please, we need to understand that all these companies, be it Netflix, there was also an ad a couple of months back, rather every time there is a festival, the same ad pops up, that Indigo is giving free flight tickets right now. Because there is restriction on traveling, maybe they won't, but there have been these ads where Indigo is giving free tickets, and everybody feels it. We will go to Thailand, we will go to Bangkok, we will go here, we will go there. But again, friends, please understand, Indigo is a for profit company. Why will they give you free products? There's one very cute sweet example that I use. There are only two things that we get free in the world. That is, one is the love of your parents, and one is prasad in temples, right? So if you see ads for free products and services, please don't believe it, because all of it is a fraud. We will come to a detailed discussion maybe in the end during the Q&A, but just to give you a very quick idea, free things are a myth. They are not real. Don't believe it. So this whole Netflix business, these links, don't believe these, friends, because if you do end up clicking on these links, it might actually compromise your safety. Again, that's a different discussion. Maybe we can have sessions continued, but in the context of misinformation, if you see such messages, please don't believe it. Another very viral example. Now, Jio is the most commonly used mobile operator service provider in India. And because Jio is used so much, this message came out. Jio has 50 crore users in India, huge number. And to celebrate 50 crore users, they are giving free recharges of 498. Again, a very trusted friend of mine sent this to me. I trust it because it's a trusted friend. It's a very dear friend. They will never cheat me. I read this message. There's a Jio logo. It looks very believable. But again, when I clicked on the link, it took me to a web page that said, send this to 50 people, you will get the recharge. Forget 50, I sent it to 100. I did not get any recharge. So again, friends, tested and proven, these don't work. Right? So if you get these messages, be very, very careful. Number one, they are fraudulent. Number two, if you do click on these links, there are chances it might actually compromise your safety, your security, and steal your data. So please be a little careful. Another category, friends, these messages you get. If you love your mother, send this message to 50 people. If you send this message to 20 people, something good will happen with you. Again, I have been doing this for 20 years. Nothing good has happened because of sending these. So again, friends, fake messages start, by looking very innocent. They look very innocent. They look very cute, but they become bigger and bigger scams when you start, diving deep into it. So you need to be very careful with any kind of information that you see online, especially those where you are being promised free products. Now, this is one category. The whole free product category is the first kind
of fake news. The second kind is, friends, information that actually looks like news. So on the screen, friends, is a screenshot of an article I saw by a very popular news channel called Fox News. So in India, we have Asianet, we have Sun TV, we have Z News, we have Aaj Tak, NDTV. There are so many news channels. In the US, in the United States of America, there is a very popular news channel called Fox News. And because it is trusted, when Fox News says something, people believe it. So this was an article that was shared by Fox News, and it says a new pill has been created. You simply consume this pill and all your fat will melt away. I was excited. Wow, I don't have to go to gym anymore. I don't have to eat green vegetables anymore. I thought, why not? I'll check it out. But again, friends, although this was shared by a trusted news channel, I researched a little bit and I got through this was a scam. This product is a scam. This whole information is a scam. So how can you, sitting at home, very easily identify if information is to be believed or not? I would request all the participants to please take screenshots of whatever information you think is important. We will definitely make this information public, maybe at a later stage. This whole month-long campaign is happening. We will definitely share information, but just so that you remember, please do take a screenshot. So friends, any information that you receive, three key things you have to keep in mind. Number one, what is the source? Where is the information coming from? Number two, what are the headlines like? What does the headline or the caption say? Number three, the photos. So source, the headline and the photo, these three things you have to look at to verify any piece of information. And what do you do with these three things? You investigate, you investigate, you investigate. I know investigate sounds very heavy. Mostly investigation is used in the context of police officers, law enforcement. But a certain level of investigation we as general public, as citizens, can also do. So we will now take you through these basic steps that you can follow to investigate any information and identify if it is to be believed or not. So the first thing we spoke about was, friends, source. What is the source of the information? Now, I'm sure all of you use the internet. I mean, such a silly question to even ask. We all are living online these days. I mean, this session is also happening online. So in this digitized world, friends, because we all are on the internet, there are certain terminologies that I'm sure all of you are well aware of. The first terminology, the term I would like to talk about is URL. So everything that you see online, be it a photo, a video, an article, anything you see online has a URL. So if you read an article also online, there is going to be a URL. Any information you see, friends, please try to cross-check the URL. All these URLs, if it's a genuine URL, they will have the name of the platform in it. For example, if you are watching a video on YouTube, the video URL will definitely have the word YouTube in it. If you are watching a video on Facebook, the URL will have the word Facebook on it. If you are reading an article on the Hindu newspaper, if you're reading an article by the Hindu newspaper online, the URL will have the words the Hindu in it, right? The domain name will be the same as the name of the platform. So if this article genuinely was by Fox News, the URL would have had the words Fox News in it, but it doesn't. So this is the first strike. The URL does not match the name of the source. So look at the URLs, even fraudulent websites, friends. These days, there are so many fake websites being created in the name of Flipkart. They are selling 80,000 worth iPhones for 2,500. But trust me, guys, or trust me, friends, all these are scams. So again, simply by looking at the URL, you will find errors in the spelling and you can identify if it is to be trusted or not. Other than the URL, friends, you must also look at the logos, right? There is also, this discrepancy in logos. So what should you know about the logos? Any link that you see, any article that you see, try to go to the official website. So when I came across this article, I tried looking for the official Fox News website. I knew this article is not genuine because URL was not matching. In Hindi, we call it gadbad. There was some gadbad, right? So there was some problem in the URL.
So I decided to look for the actual Fox News website. And I found out that the actual Fox News website, the logo is different. On the screen, you can see one logo is having 3 words, Fox News and Channel. Second logo has only 2 words, Fox and News. Logos don't match. There is something wrong. Right? So simple things you can look out for, friends. Look at URL, look at logo, and you can identify if information is to be believed or not. Other than this, friends, you must always cross check with other sources. How do you cross check, and why is cross checking important? Now, this whole Fox News business was online. It was an online article, and you can definitely go to the official website and check and find out. But friends, many times information may look like it is coming from trusted sources. A couple of months back, this document was made available on all social media platforms, and it was being shared offline as well. On WhatsApp also, proper copy of this document was being shared. This document talked about holidays being declared, because this whole pandemic was going on, it's still going on. And lockdown was not declared back then, but the government was thinking of imposing a lockdown to protect the citizens and to curb this disease from spreading. So this document was issued in the name of the Ministry of Health and Family Welfare. Now, friends, just imagine if you receive a message like this in the name of the ministry, there are very high chances that you will believe it. Why? Because ministry is saying it. And if you look at this document carefully, on the top is the name of the ministry, the address of the ministry. Most of them are here in Delhi. And at the bottom, there is a signature also. So all in all, when you look at this document, it looks very believable. There is the name of the ministry, there is a signature of the officer. It definitely must be true. But let me tell you something, friends, this document was absolutely false. In fact, there was one more document, fake document, issued in the name of the Ministry of Tourism, that traveling has started. Again, it was fake news. Traveling was completely stopped at that time. So when you get such documents, such screenshots, that are shared in the name of government organizations, government bodies, ministries, officers, what do? How do you identify them? Again, friends, very simple. You cross check. How do you cross check? Every ministry and almost every government body definitely has a verified social media account. How do you identify verified accounts? They have a blue tick next to them. So all these verified accounts have blue ticks next to them. You simply look for the verified account of the ministry on social media, and you cross check information. So when I got this screenshot that I showed you in the previous slide, I went to the ministry's official social media handle. Specifically, I went to the Twitter handle. There is a wonderful tweet here that says, this is not a real document. Ministry has not issued this. Please don't believe it. So within seconds, friends, it's not like you have to go to the ministry and ask them. You simply use social media itself for cross-checking and verification. So I went to the ministry's handle, and within minutes, I got to know that this is actually fake news, that I should not believe it. Right? Other than this, friends, if you don't want to go to social media, or if you don't have an account, what if you don't use Twitter? How will you search? In this situation also, there is a solution for you. You directly go to the website. Now, friends, every ministry has a government website. How do you identify government websites? They end in gov.in or nic.in. Right? So you look for the government website. Ministry of Health has a government website. I'll just quickly show it to all of you. mohfw.gov.in. Simply search for the name of the ministry. You will find the first search result will be the government website. In the end, if you see gov.in, it is definitely the government website. Go to the website. Now, friends, all of you might have noticed, even when you were in schools and colleges, or if you're still studying, all websites have an update section. I'll take a simple example. A college website will have an update section where they tell you information, where they give you information about the exams. Exams have been postponed, syllabus has changed, any event is happening, any activities are happening. So the update section will give you all the updates, information about the activities undertaken by the institution. Similarly, if any document is released by a government body or by a ministry, their update section will also give you the same information.
right? So when I got this document, I cross-checked with the website, information not available on the website. You can see it, friends. I'll quickly zoom in once again. This is the update section of Ministry of Health and Family Welfare. Date-wise, beautifully date-wise, they have given all the information. On 31st March, 3 documents were published. On 30th March, 5 documents were published. Look at the date of the document in your screenshot. The message you have received, pick up the date, cross-check with website. Within seconds, you will identify if it is to be believed or not. So simple tricks, friends, simple steps you follow, you can find the truth behind any information. Now, we come to the most, I mean, at least my favorite and the most interesting segment of the session. So, we've talked about articles, we've talked about links, we've talked about screenshots. What if there is a proper photo that, you want to verify? There have been many cases, friends, where, photos are shared along with messages. And because we are all visual learners, which is why I am showing you a presentation also. Humans, when we see things, we tend to understand it more, right? So if you receive a message on WhatsApp or any platform and there is a photo with it, we tend to believe it more because evidence. Photos, videos are evidence. But what if the photo is false? Do you know, friends, photos can be morphed. Photos can be edited. People can take my face, put it on a wrong body and try to share wrong information. Or people can also share photos in a wrong context. So something which happened 5 years back can be shared today as today's information also, and people might believe it. So you need to be very careful about these things. Very quickly, friends, I'll just take 2 minutes and we'll wind up this session. So how do you verify videos? One quick example I will take, and then I will tell you about the tool. This message about Coca-Cola went viral a couple of years back. The message said Coca-Cola has been infected with Ebola virus, Ebola. So Ebola is a very deadly and a very contagious disease, just like COVID. And there is no cure for it. It's pretty deadly and pretty dangerous. So people got very scared that Ebola, if we drink Coca-Cola, we are going to catch Ebola, we are going to die. There was so much of fear among people, and unfortunately, along with this message, photos and videos were also shared. The photo on the screen, friends, that I've just shared, this was one of the photos. Caption was, police has confiscated all these bottles and they all have virus in it. Very scary. There was another video in which a mother and a child were vomiting blood. Caption was, these people drank a cold drink and now they are dying. So very scary. Just imagine, especially for parents, whose children love cold drinks, they got very scared. And the situation was pretty bad all across the country. In Delhi also, I live in Delhi, here also, shopkeepers stopped selling Coca-Cola. And the shopkeepers who were selling, people started beating them up that, you are going to make us all sick. Very scary. So I decided to cross-check this. Now, friends, for photo verification, there is a very simple process called reverse image search. Reverse image search. There are many tools that let you do this, just like there are multiple search engines. There is Google, there is Yahoo, there is Bing, there are so many search engines. Reverse image search also, there are many tools that help you do this. But to keep it very simple for all of you, we will use Google features. Google has a special tool called Google Images. Google Images. The URL to reach Google Images is images.google.com. Images, IMAGES, images.google.com. You simply click, you type this, search on Google, you will reach Google Images. You will reach Google Images. As on the screen, friends, simply click on this icon of a camera, upload the image, and Google will tell you the truth about this image. This is how reverse image search works. You upload an image onto the internet and you try to find the truth behind it. I went to Google Images, I uploaded the Coca-Cola image, and this is the result that I found. So there are so many websites that talk about the same information. And you can see, friends, I'll just quickly zoom in. You can see in the search bar, image has been uploaded, and below are all the articles talking about the image. So Hyderabad police busted the claim. This fake information which was going around, all these articles say how this is fake news. So simply, friends, by reverse searching an image, you can find the truth behind it.
So this is something that you can use. Other than this, friends, if you don't want to do so much, if you are not very confident about reverse searching, you can directly go to these platforms as well. Just like you have popular news channels, there are popular fake news busting platforms as well. So again, request you all to take a screenshot or maybe write down these names. These tools, these tools, the names are Alt News, Boom Life, Press Information Bureau. This is PIB, is a government platform, government initiative, government setup. So you have Alt News, Boom Life, PIB, Fact Checker, SM Hoaxlayer, Check for Spam. These platforms, what they do is they keep searching social media for information, and if they come across any information which looks fishy, they will cross check it, reverse search it, and they will post the truth about it on their websites. They also have tip lines, friends. So if you ever come across information that you are not very confident about, you send it to these people. They will verify and let you know. Quick example, friends, the document I had shown you initially, the screenshot that was shared in the name of ministry, the same day I went to Alt News, wonderful article that this is fake news, don't believe it. So friends, very simple. You either reverse search it, cross check it yourself, or you go to these platforms and you're good to go. You will know the truth behind all information. With that, I would like to end the session. Thank you very much for giving me this opportunity. I hope the participants would have definitely learned something new. I think, friends, we will have a Q&A section. If for any reason we are unable to answer your questions, we have a helpline that we run on WhatsApp. So between 10 a.m. and 7 p.m., just shoot out a message to us on WhatsApp on the simple number 957 5 times 066. Or you can reach out to us on mail and we will get back to you. Thank you very much. Thank you, Janice. Thank you for that. Really, it was a very useful, informative session, and I hope all our viewers have understood. Anyhow, I request our ADG sir to talk a few words about this session and also to sum up what she had said to our viewers for the sake of language. ADG sir, thank you. ADG, Sir, you are on we mute. can't hear you. Yeah, we can't hear you, sir. Sir, mute lo. Okay. Thank you, Janice ji. Very useful information. So basically, ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఆవిడ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, ఈ ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు ఆవిడ. ఒకటి, కోవిడ్ వచ్చిన సందర్భంగా గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ అన్నిటికీ కూడా సెలవులు ఇస్తున్నట్టుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఒక సర్క్యులర్ విడుదలైనట్టుగా ఒకటి ఫేక్ సర్క్యులర్ ఒకటి సర్క్యులేట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని చూసి చాలా మందికి డౌట్ వచ్చింది. పైన మినిస్ట్రీ పేరు ఉంది, కింద సంతకం ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇది జెన్యూన్ అని చెప్పేసి చాలా మంది మేబీ సంతోషపడి ఉంటారు సెలవులు వచ్చినాయి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఫేక్ జియో, ఫేక్ కమ్యూనికేషన్. అది ఎట్లా గుర్తుపట్టచ్చు అని అంటే, పైన గవర్నమెంట్ ఇన్సిగ్నియా ఉంటుంది. అంటే మనకి 3 సింహాల బొమ్మ, రాజముద్ర, దాని కింద సత్యమేవ జయతే అనేది ఒకటి కంపల్సరీ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ అయితే వాళ్ళకి వెరిఫైడ్ మన అడ్రస్, ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ మరి లేకపోతే వెబ్సైట్ కానీ అవి వెరిఫైడ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వెరిఫైడ్ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అంటే అధికారికంగా ఇది ఫలానా ప్రభుత్వం వారి ట్విట్టర్ అకౌంట్ అని మీకు తెలియాలి అని అంటే దానికి ఒక బ్లూ టిక్ ఉంటుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అనుకోండి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ ట్విట్టర్ అకౌంట్లో మీరు కనుక చూసినట్లయితే బ్లూ టిక్ ఉంటే అది జెన్యూన్గా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్కి సంబంధించిందని. అదేవిధంగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన కమ్యూనికేషన్ అయితే ట్విట్టర్లో మీరు చూసినట్లయితే బ్లూ టిక్ ఉంటుంది. అలాగే ఫేస్బుక్లో కూడా బ్లూ టిక్ ఉంటుంది, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా బ్లూ టిక్ ఉంటుంది. ఎంహెచ్ఏ లేదా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ లేకపోతే సిఎంఓ అని ఉన్న తర్వాత బ్లూ టిక్ ఉంటే అది మీకు కరెక్ట్గా వెరిఫైడ్ జెన్యూన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫేస్బుక్లో కానీ, ట్విట్టర్లో కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ. చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్, సిఎంఓ అనుకోండి, చీఫ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్ అని ఉండి బ్లూ టిక్ ఉంటే అది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెరిఫైడ్ అకౌంట్ అని, లేదా తెలంగాణ అయితే తెలంగాణ అని, ఎక్కడైతే అక్కడ అని మీరు అనుకోండి. అట్లాంటి బ్లూ టిక్ అకౌంట్ ఒకదానితో ఉంటుంది.
అదేవిధంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారికి కూడా ఒక వెరిఫైడ్ అకౌంట్ బ్లూ టిక్ ఉందంటే అది మీకు నిజంగా ట్రంప్ గారు చేస్తున్నట్లే కాదు. అలాగే వైట్ హౌస్ కి సంబంధించి ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఉంటుంది, దానికి కూడా బ్లూ టిక్ ఉంటుంది. బ్లూ టిక్ ఉంది అంటే నిజంగా వైట్ హౌస్ వాళ్ళు ఈ ప్రకటన చేస్తున్నారు నాకు. సో ఆ బ్లూ టిక్ ఉందా లేదా అనేది ఒకటి చూసుకోవాలని చెప్పారు. సో అలాగే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి లెటర్ కానీ కమ్యూనికేషన్ కానీ అయితే దాంట్లో వాళ్ళ తాలూకా వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఆ వెబ్సైట్లో చివర GOV.in ఉంటే మాత్రమే అది కరెక్ట్ అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనుకోండి, MHA.gov.in అని ఉంటే అది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ నుంచి వచ్చిందని లెక్క. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ఈమెయిల్ ఐడి కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే ADGCID.AP.gov.in అని ఉంది. చివరిలో GOV.in అని ఉంది అంటే ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఒక ప్రభుత్వ అధికారి వాడుతున్నాడు, ఇది కరెక్ట్ అని మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అదే కనుక నేను ADGCID@gmail.com అని ఇచ్చారనుకోండి, అది ఎవరైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ADGCID@gmail.com అని ఎవరు చేసినా వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. బట్ GOV.in అనేది మాత్రం ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి రాదు. అది NIC వాళ్ళు వెరిఫై చేసి ప్రభుత్వ అధికారి ప్రభుత్వ శాఖ అయితే మాత్రమే GOV.in అనేటువంటి అడ్రస్ ఆ యాక్సెస్ అనేది దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఈమెయిల్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ GOV.in అని ఉంటే మాత్రమే అది అధికారికమైనటువంటి వెబ్సైట్ నుంచి వచ్చినది. అదేవిధంగా ట్విట్టర్లో, ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కనుక చూసినట్లయితే బ్లూ టిక్ ఉంటే మాత్రమే అది వెరిఫైడ్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది. ఇవి రెండు కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకో విషయం ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే చాలా ఫేక్ న్యూస్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కూడా చాలాసార్లు చూస్తాం, కోకోకోలాలో ఇబోలా వైరస్ కలిసిందని ఒక మెసేజ్. అదేవిధంగా కోకోకోలా ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం జరిగింది, ఒక ఎయిడ్స్ పేషెంట్ అందులో పడి చనిపోయాడు, అతని బ్లడ్ అందులో మిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎయిడ్స్ వస్తుంది అనేటువంటిది ఒక మెసేజ్. అలాగే కెచప్ ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం జరిగింది, సేమ్ అగైన్ చెయ్యి ఏదో పడిపోయింది, అందులో క్రష్ అయిపోయి ఆ బ్లడ్ అంతా కూడా దాంట్లో కలిసిపోయింది కాబట్టి కెచప్ తినద్దు. అలాగే నేను చూసి ట్రోపికానా జ్యూస్ మీద చాలాసార్లు వస్తాము, ట్రోపికానా జ్యూస్ తాగద్దు, ట్రోపికానా జ్యూస్లో ఎయిడ్స్ రక్తం మిక్స్ అయింది, ఇవన్నీ కూడా. సో వాస్తవం ఏంటంటే ఎనీ వైరస్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ కెనాట్ సర్వైవ్ ఫర్ లాంగ్. ఇట్ కెనాట్ సర్వైవ్, ఇట్ నీడ్ ఏ క్యారియర్. మీరు దాన్ని నిజంగా ఒక వైరస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని మీరు బాటిల్లో వేసి ఒక 4 రోజుల పాటు నిల్వ చేసి తర్వాత తాగితే మీకు రాదు, ఆ పాటిగా చచ్చిపోయింది. సో యాక్చువల్లీ ఎయిడ్స్ వైరస్ దాని సర్వైవల్ అవుట్ సైడ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ మినిట్స్ ఆర్ ఈవెన్ సెకండ్స్, 30 సెకండ్ 40 సెకండ్లో చనిపోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్యారీడ్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఇట్లాంటివి అవేమి చెప్పరు. అదేదో బ్లడ్ మిక్స్ అయిపోయింది అనగానే ఆ బ్లడ్ మిక్స్ అయింది అని అనుకున్నా కూడా ఎన్ని గ్యాలన్ల కొద్దీ కోకోకోలా కానీ జ్యూస్ కానీ అందులో ఉంటుంది. ఒక మనిషి బ్లడ్ మొత్తం శరీరంలో ఉండే బ్లడ్ అంతా కలిపితే 3.5 లీటర్లు 4 లీటర్లు కన్నా ఉంటుంది. ఈ 3.5 లీటర్లనే కనుక మీరు కొన్ని గ్యాలన్ల కొద్దీ అంటే కొన్ని ట్రక్కులలో నింపేటువంటి టన్నుల కొద్దీ కోకోకోలాలోనూ జ్యూస్లోనూ కలిపితే ఈ 3 లీటర్ల రక్తం దాన్ని మొత్తాన్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతుంది. చేయలేదు, ఇదేమి హోమియోపతి మందు కాదు. ఇలాగ కొంచెం ఒక బాటిల్ ఒక చుక్క వేయగానే మిగతా అంతా కూడా పవర్ పెరిగిపోవటం. కాబట్టి అవి నమ్మద్దు అనేది ఒకటి. దాన్ని ఎట్లా వెరిఫై చేసుకోవాలనే దానికి ఆవిడ ఒక మెథడ్ చెప్పారు. గూగుల్లో రివర్స్ ఇమేజ్ సెర్చ్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు ఒక ఇమేజ్ కనుక ఆ గూగుల్ రివర్స్ ఇమేజ్ సెర్చ్ ఫీడ్ చేసినట్లయితే దాని గురించిన సమాచారం అంతా కూడా గూగుల్ మీకు ఇస్తుంది. సో ఇది ఒకటి మీరు చెప్పింది. సో కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మీరు నమ్మకుండా వెరిఫై చేసుకొని దాన్ని మీరు ఫాలో కావాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత కోకోకోలా వీటినన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం సీజ్ చేసిందని, పోలీసులు సీజ్ చేశారని ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. నిజంగా కనుక కోకోకోలా లాంటి ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి బ్రాండ్ని ట్రాఫికానా కానీ పెప్సీ కానీ ఇట్లాంటి బ్రాండ్ మీద రైడ్ జరిగి పోలీసులు కనుక బాటిల్ సీజ్ చేస్తే అది మీకు వాట్సాప్ మెసేజ్లో కాదు వచ్చేది, మీ న్యూస్ ఛానల్స్లో వస్తుంది. NDTVలోనో
టీవీ 9లోనో, సాక్షి టీవీలోనో, ఎన్టీవీలోనో వీటిలో వస్తుంది. ఇలా జరిగింది అని వాళ్ళు మీకు బ్రేకింగ్ న్యూస్ కింద వేస్తారు. అంతేగాని క్వైట్గా మీకు ఒక చిన్న మెసేజ్ రూపంలో రాదు. ఇది స్మాల్ న్యూస్ కాదు. ఎందుకంటే బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉందని కాదు, దానిలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ హెల్త్ మీద ఉన్న ఇంప్లికేషన్ చాలా పెద్దది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అన్ని న్యూస్ ఛానల్స్, న్యూస్ పేపర్స్ అవన్నీ కూడా క్యారీ చేస్తాయి. మీకు అలాంటి ఎక్కడా కనపడలేదు, ఓన్లీ వాట్సాప్లోనే వచ్చిందంటే ఇది ఎవరో సొంత తెలుగు వాడుతున్నాడని మీరు తెలుసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ జెనిస్ హ్యాస్ కమ్యూనికేటెడ్. దిస్ ఈజ్ సబ్ టైటిల్స్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సునీల్ కుమార్ గారు, చాలా బాగా తెలుగులోని అనువాదం చేశారు. Sir has translated in Telugu, Janet, whatever that you said. సో ఈ ఫేక్ న్యూస్తో పాటు మనకు కొన్ని చాలా మటుకు ఫేక్ జాబ్ ఆఫర్స్ కూడా ప్రజలకు వస్తూ ఉంటాయి సార్. దాని గురించి కూడా నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడదలుచుకున్నాను. చాలా మంది ఏంటి అంటే జాబ్ ఆఫర్స్ ఈమెయిల్, అంటే ఇది ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ, వాట్సాప్ ద్వారా కానీ, లేదా మన ఛానల్ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇలాగా మనకి చాలా విధాలుగా ఈ ఫేక్ న్యూస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంది. సో దీంట్లో భాగంగా మనకి ఈ ఈమెయిల్ ద్వారా ఫేక్ జాబ్ ఆఫర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనం చాలా జాగ్రత్త పడాలి. ప్రజలందరూ కూడా ఏ మెయిల్స్ వచ్చినా కూడా అన్ని నిజమని నమ్మేయవద్దు. దాన్ని క్షుణ్ణంగా వెరిఫై చేయాలి. ఎవరు పంపించారో చెక్ చేయాలి. అలాగే జాబ్ ఆఫర్స్ వచ్చినాక అక్కడ మీకు ఆ జాబ్ యొక్క కంపెనీ యొక్క యూఆర్ఎల్స్ అని ఉంటాయి. ఆ యూఆర్ఎల్స్ను కూడా వెరిఫై చేసి వాళ్ళకి కాల్ చేయాలి. కాల్ చేసి అది నిజమా కాదా కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలండి. అలాగే మనకి చాలా మటుకు చూస్తున్నాము ఈ మధ్య ఈ వాట్సాప్ అనేది, మనం ఏ మెసేజ్ వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేస్తాం, దాన్ని అది నిజమా కాదా వెరిఫై చేయకుండా ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచిస్తాం, జస్ట్ ఫార్వర్డ్ కొట్టేస్తాం. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు హెడేక్ లేండి, వాళ్ళే మార్చుకుంటారులే అని చెప్పి మనకు అదో అపోహ ఒకటి ఉంటుంది. అది మనం మానుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఏదన్నా మనం ఆన్లైన్లో ఎవరికన్నా షేర్ చేసేటప్పుడు కానీ, సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసేటప్పుడు కానీ కంపల్సరిగా మనం ఒక సెకండ్ ఆలోచించి మనం అది చేయాలి. ఎందుకంటే దాన్ని వెరిఫై చేసుకోవాలి. వెరిఫై చేయడానికి మన జానిస్ గారు చెప్తున్నారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సోర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎవరు పంపించారు, ఎందుకు పంపించారు, దాంట్లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ఇమేజ్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక ప్రాపర్టీస్ కూడా మనకి తెలుసుకోవడానికి కొన్ని టూల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఆ టూల్స్ని కూడా వాడుకోవాలి. సో దాట్ ఈ ఫేక్ న్యూస్ని ఆపడంలో మనం ప్రభుత్వంతో, పోలీస్ వాళ్ళతోటి మనం సపోర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అథెంటిసిటీ లేకుండా మనం పంపించడం కానీ, లేదా అది ఒక రూమర్ కింద క్రియేట్ అయిపోవడం కానీ, లేదా మనం ఏదైనా పెడుతున్నప్పుడు అది ఒకసారి ఆలోచించి పెట్టాలి. స్పెల్లింగ్స్, గ్రామరు మనం చెక్ చేసుకోవాలి దాంట్లో. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏమంటుంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అది మనం చూసుకోకుండా పంపించేస్తూ ఉంటాం. సో అలాంటివి కూడా మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి. అది ఫ్రాడులెంట్ మెసేజా కాదా, ఆ కంటెంట్ నిజంగానే వేరే వాళ్ళకి అవసరమా అని పంపించాలా. ఇందాక జానిస్ గారు చెప్పినట్టు మీరు ఒక ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ని మీరు 20 మందికి పంపిస్తే మీకు మంచి జరుగుతుంది అని కూడా చెప్పారు. అలాంటివన్నీ వదంతులు నమ్మద్దండి. దానివల్ల పంపించడం వల్ల కూడా మనకి అనవసరంగా మన డేటా వేస్ట్ అవుతుంది తప్ప వేరే వాళ్ళకి అనవసరంగా అది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అండ్ మనం ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళని ఆన్లైన్లో ఉన్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరిని కూడా మనం హర్ట్ చేయకూడదు. వేరే వాళ్ళని హర్ట్ చేసేటట్టు మనం ప్రవర్తించకూడదు. కొన్ని ఎథిక్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ ఎథిక్స్ ఫాలో అవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మంచిదే, వేరే వాళ్ళకి మంచిదే. అండ్ ఈ మధ్య మనకి కొన్ని లాస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఐపీసీలో కొన్ని సెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాని ద్వారా ఎవరైతే ఈ ఫేక్ న్యూస్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కూడా శిక్ష పడే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయండి. ఓవర్ టు రాధిక మేడం. థ్యాంక్ యూ నరసింహారావు గారు, చాలా బాగా చెప్పారు. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ టు జెనిస్ మ్యామ్. What about the verification of videos and sound files? How can we detect if the audio files and the video files which are being circulated online, whether they are fake one or real ones? Can you please help us? Absolutely. That's why we are here. Okay. So for images, I also saw, I think somebody I was watching the YouTube feed also. Somebody asked about reverse image also. Reverse image search is cross-checking an image by uploading it on the internet. You can use the same process for videos also. Play a video, any video you want to cross-check, play the video, take a screenshot. When the video is playing, take a screenshot, reverse search the screenshot. You will find the origin of the video, the true story behind it. Other than this, there is a wonderful tool called InVid, INVID. InVid is a tool, it's a proper toolkit both for mobiles and for laptops. You search for the website InVid
invid-project.eu. invid-project.eu. Simply go to the website, download the application or the plugin, upload the video onto the tool, and it will tell you the truth about it. I don't have a lot of time to explain the entire process. Go to the website, you will find a tutorial video there. Simply look for the InVid website. You will find the YouTube tutorial there, proper video they have uploaded. Watch the video and you will understand how it works. So for videos, you can use InVid, or you can simply Google search also. If there is a video where a flood has happened, hypothetically, there is a flood that has happened somewhere, Kerala floods, major Kerala floods, major floods in Karnataka, in Tamil Nadu, so many floods have been happening over the past couple of years. There was one video of a dog drowning. That video was shared in the name of every flood. It has been shared for the past 8 years now. This video is not even from India. This dog was drowning in the water 8 years back in some other part of the country, and we are sharing it every single time there's a flood. I'm not trivializing the issue, but this is the problem with fake news. People are sharing all these videos as well. So what you need to do is either use InVid or take a screenshot of the video, reverse search, or simply search on Google, video of dog drowning in flood. Simply type this in whatever language you want. You will find the original video, and you can cross check where it came from. So for video you can do this. For audio files, friends, again the names I mentioned initially, Alt News, Boom Live, Press Information Bureau, all these platforms keep picking up all these information that is going viral. So if you do come across an audio file, there was another question, people are asking for financial assistance. Somebody wants to help their parents or their relatives and they want money. How do you identify if it's true or not? You can either backtrack, call up the person who sent it and ask them, where did you get it from? Search on Google, or you go to these websites that I mentioned once again, Alt News, Boom Live, send the message to their tip line. They all have these helpline numbers. Forward the message to them. Within 24 to 48 hours, they will cross-check and they will get back to you. So you can try investigating and cross-checking on your own. If it is not working out, reach out to these platforms. They will help you out. So I hope that answers your question. Yeah, thank you. Thanks for that. And before we conclude, we want to ask our ADG sir about what actions are there, what punishment sections or what punitive action is there for spreading fake news. ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నందుకు ఎవరైనా అలాంటివి స్ప్రెడ్ చేస్తే ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయో ఇప్పుడు మన ఏడీజీ సార్ అందరికీ చెప్తారు. ఏడీజీ సార్. Thank you, Radhika. Before we go to that, somebody was asking how to check a fake GO, government order fake అనేది ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అని. So AP government has a public portal for the GOs. All GOs are kept online. Government issue చేసిన ప్రతి GO కూడా ఆన్లైన్ లో ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ వారీగా. So that if you got any doubt about that, government GOs అని గూగుల్లో కొడితే AP government GOs ఆన్లైన్ అని కొట్టినా మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. దానికి కూడా చివర gov.in అని ఉంటుంది. GAD వాళ్ళు మొత్తం అన్ని GOs కూడా అక్కడ పెడతారు. సో మీరు ఎనీ జీవో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆ నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ స్ప్రెడింగ్ రూమర్స్ దీనికోసం దీనికి సంబంధించి there are various laws, and especially right now ఈ ప్రెవలెంట్ గా ఉన్నది కోవిడ్ కి సంబంధించినటువంటివి. ఎవరైనా కూడా ఫాల్స్ న్యూస్ కనుక స్ప్రెడ్ చేస్తే, అండ్ ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ 1897 అని ఉంది, దాని కింద ఈవెన్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆల్సో కెన్ టేక్ ఎ లీగల్ యాక్షన్ అండ్ హీ కెన్ ఫైన్ అండ్ పెనలైజ్ యు. Or any institution, any individual for spreading rumors, he can be penalized by district collector, and if it goes to the court, they can impose fine and they may send you for imprisonment also. And there are several other provisions under IPC for spreading rumors, depending on what is the outcome of your rumor. If you are spreading rumors and it is causing the ill will between groups and all, there is a different section. And if it has any other implications, there are other sections.
So it depends on what is the implication of your action. So especially COVID కి సంబంధించి అయితే మాత్రం మనకి ఈ యాక్ట్ అనేది ఉంది, ఎపిడమిక్ డిసీజెస్ యాక్ట్ అనేది ఉంది. Bearing on your consequences of your actions, there are several Indian Penal Code sections which will send them to jail for 2 years and fine, for example, 66E of IT Act only. So up to 3 years adipotundi, taking photos and videos without consent of somebody. చాలా మంది సరదాగా తీసేస్తూ ఉంటారు, తీసేసి పబ్లిష్ చేస్తారు. సో అట్లాంటివి. అలాగే డెరోగేటరీ స్టేట్మెంట్స్ are punishable for 2 years under 499 and 500 IPC. అలాగే ఫాల్స్ అలారం చేస్తున్నప్పుడు 1 year under section 54 of disaster management. సో ఇట్లా మొత్తం లోకల్ లాస్, స్పెషల్ లాస్ అన్ని కలిపి 14 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఆ సెక్షన్లో దేనికైనా కూడా వీళ్ళు చేసిన వాళ్ళు జైలుకి పోవచ్చు. తర్వాత ఒక పాయింట్ ఇందాక నేను మిస్ అయ్యాను, జెనిస్ చెప్పింది. చాలా చోట్ల ఈ ఫ్రీబీస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి, ఇంకో 5 ఫ్రెండ్స్ని ఫోన్ చేయండి, ఇది సర్క్యులేట్ చేయండి ఈ ఫాము. ఇండిగోకి 5 ఏళ్ళు పూర్తయిన సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఫ్రీగా పంపిస్తున్నారు. అదేవిధంగా జియో వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు ఎక్కువైపోయినాయి కాబట్టి మిమ్మల్ని మీకు ఫ్రీగా కనెక్షన్ ఇస్తున్నారు. ఈ మధ్య ఫ్రీ ల్యాప్టాప్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి సార్, చాలా మటుకు వైరల్ గా చూస్తున్నాను. ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి, ఫ్రీ ల్యాప్టాప్ మీకు వస్తుందని కూడా దాని తర్వాత దానికి 4 క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు, ఇవి పూర్తి చేయండి మీకు ఫ్రీగా వస్తుంది. ఇట్లాంటివి బాగా వస్తాయి. అవి ఏమి కూడా నమ్మద్దు, ఏది కూడా ఫ్రీగా రాదు. నథింగ్ విల్ కమ్ టు యూ ఫ్రీ. ఉచితంగా ఏది కూడా రాదు. సో అవేమి కూడా నమ్మద్దు. అది నాకు జర్నలిస్ట్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ లో కూడా చెప్పారు, నేను కూడా చాలాసార్లు చూశాను. అది అట్లా సర్క్యులేట్ చేసిన అది పంపేవాళ్ళు కూడా ఎట్లాంటి వాళ్ళు పంపుతారంటే, నాకు యునైటెడ్ నేషన్స్ లో పనిచేసే ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళు పంపించారు. ఓకే. సో అంటే మిగతా వాళ్ళు పంపితే నమ్మం, కానీ యుఎన్ లో పనిచేసే స్టాఫ్ పనిచేశారు అని పంపించారంటే యూ విల్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ హెస్ ఫార్వర్డెడ్. Then I got back to them and said, why you have sent such a useless thing, it is not working. And sorry, నేను చూసుకోలేదు, తర్వాత నేను కూడా వెరిఫై చేసుకున్నాను, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేక్, ప్లీజ్ డోంట్. సో ఇట్లా చదువుకున్న వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా తెలియకో తెలుసో అట్లా పంపిస్తూ ఉంటారు. పంపించిన మాత్రం అవేవి కూడా ఉచితంగా రావు. కాబట్టి అలాంటివి దయచేసి నమ్మద్దు, నమ్మి మీ టైం వేస్ట్ చేసుకో. దీంతో పాటు సునీల్ గారు, నేను కొన్ని యాడ్స్ చూసాను సార్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్పి వాళ్ళు యాడ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, పోస్టర్స్ పెడతా ఉంటారు. ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ మీరు నెలకి 30,000 సంపాదించవచ్చండి, చాలా ఐ మీన్ దే కెన్ ఎర్న్ 30,000 పర్ మంత్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఇలాంటివి కూడా చాలా మటుకు జనం బొట్లో పడుతున్నారు సార్. టైపింగ్ చేస్తే చాలు, యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ సంథింగ్, డేటా ఎంట్రీ చేస్తే మీకు నెలకి 30,000 వస్తుందని కూడా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్కి పడి చాలా మంది డబ్బు పోగొట్టుకుంటున్నారు సార్. అది కూడా ఉందండి, ఈ ఫేక్ యాడ్ ఇవ్వటము. ఇవి ఇంతకుముందు చూశాను, కొంతమందికి ఇస్తారు డబ్బులు. దీంట్లో మోడస్ ఆపరేండి ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఈ డేటా ఎంట్రీ చేయండి మీకు డబ్బులు వస్తాయి అంటాడు. ఏదో చాలా ఈజీ టాస్క్ ఒకటి ఇస్తారు, దాంతో డబ్బులు వస్తాయి. మీరు మీలో ఇంకా చాలా మందిని చేర్చండి, మాకు చాలా వర్క్ ఉందని చెప్తారు. సో వీళ్ళు ఇంకొక 10 మందిని 20 మందిని అట్లా చేర్చేస్తారు. చేర్చిన తర్వాత ఏమంటాడంటే, ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, మీరు సరిగ్గా పని చేస్తారు లేదో నాకు తెలియదు, మధ్యలో పని వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి డిపాజిట్ కట్టండి అంటే. ఇట్ సౌండ్స్ సో జెన్యూన్. అండ్ మెనీ పీపుల్ గాట్ ఫ్రైటెండ్ అబౌట్ ఇట్ సార్. నేను చాలా చూశాను, కొంతమందికి ఈమెయిల్లోని వాళ్ళకి ఏదో కోర్ట్ నోటీస్ ఇచ్చినట్టు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే కొన్ని ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే మనకి కొన్ని చిన్న బాబు ఫోటోలు ఇవి పెట్టి, ఈ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, మాకు డబ్బులు కావాలని కూడా చాలా మటుకు పంపిస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ వదంతులండి, నమ్మద్దు. నిజంగానే మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ ఎన్జిఓ కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళి దాన్ని వెరిఫై చేసుకున్నాకే మీరు డబ్బులు ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఇవి కూడా చాలా మటుకు ఫేక్ న్యూస్ మనకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి మన వాట్సాప్లో, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో. అది చాలా కరెక్ట్ అండి. ఇది చాలా అలార్మింగ్ గా చెన్నైలో ఒక గ్యాంగ్ ఉంది. వాళ్ళు మీరు చెప్పిందే, మీకు క్రెడిట్ కార్డు అమౌంట్ మీకు నువ్వు 1,00,000 రూపాయలు కట్టాలి,
దాన్ని సెటిల్ చేసుకో, లేకపోతే అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, కోర్టుకు లాగాల్సి వస్తుంది, అది ఇదని చాలా సీరియస్ గా, అంటే ఇట్ సౌండ్ సో జెన్యూన్, ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. చాలా లీగల్ గా ఉన్నట్టుగా వస్తాయి. అండ్ చాలా మటుకు మన ప్రజల్లో ఏముందంటే సార్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అది వెరిఫై చేసుకోకుండా పంపిస్తూ ఉంటారు. అండ్ మన దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫేక్ న్యూస్ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మంచి న్యూస్ కన్నా ఫేక్ న్యూస్ని బాగా జనాలు ఆదరిస్తారు. అండ్ కొన్నిసార్లు మన ప్రజలు కూడా మోసపోతారు. ఎలాగంటే యూట్యూబ్లో అక్కడ మనం ఏదైనా న్యూస్ చూడాలనుకోండి, అక్కడ ఒక క్యాచీ టైటిల్స్ పెడతారు ఏదో జరిగినట్టు, అది అసలు నిజంగా ఏమి ఉండదు, రైట్? ఏదో ఎవరినో ఏదో చేశారని చెప్పి. సో ఈ క్యాచీ హెడ్లైన్స్ వల్ల చాలా మంది ప్రజలు మోసపోతున్నారు. సో మా ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే కూడా ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ని కానీ, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి చాలా రకాలు ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ ఈ ఒక కమ్యూనిటీ గురించి వేరే కమ్యూనిటీ గురించి మీరు ఎప్పుడు కూడా స్ప్రెడ్ చేయదండి. ఇందాక సునీల్ సార్ చెప్పినట్టు చాలా మటుకు కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి, దాంట్లో మీరు శిక్షార్హులు. సో ప్లీజ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ ఫేక్ న్యూస్, డోంట్ స్ప్రెడ్ ఇట్. అండ్ మన అందరం కూడా, అంటే మీకు అనిపించవచ్చు గవర్నమెంట్ను పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదా ఫేక్ న్యూస్ ఆపడానికి అని చెప్పి. ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన బాధ్యత కూడా చాలా ఉంది. వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మన బాధ్యత ఏంటంటే ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఫేక్ న్యూస్ కానీ ఏదన్నా చూసినప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయకుండా అక్కడతో ఆపి మనం ఏదైతే ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ వెరిఫై చేసి మిగతా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయండి. అలాగే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్లో మీరు పోస్ట్ చేస్తే దాని గురించి కరెక్షన్ కూడా, వివరణ కూడా వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ని మనం ఎంతవరకు సాధ్యం వరకు మనం ఆపితే మన సొసైటీ అంతా బాగుంటుంది. అండ్ ఈ హేట్రెట్ అనేది తగ్గుతుంది. అలాగే ఈ నిజమైనది ఏదైనా మనం ఫార్వర్డ్ చేస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది, కానీ ఫేక్ న్యూస్ వల్ల కాదండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు చెప్పిన దానికి జస్ట్ ఐ విల్ యాడ్ సంథింగ్ టు అంటే యూ విల్ రిసీవ్ మెయిల్స్ లైక్ దిస్, ఏదో ప్రిన్స్లీ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సో అండ్ సో కంట్రీ, see Janice, she might have received some profit like that. So Nigerian prince is giving $1 billion, Coca-Cola lottery, things like that. Microsoft lottery, why not? Any lottery you say. Yes. And Dubai princess shifting to Britain, and she is selling her properties. So she need your help to transfer some of the properties, because at Dubai lo everani Britain వెళ్ళిపోతుంది, అది డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళినవారు కాబట్టి వయా ఇండియా డబ్బులు తీసుకెళ్ళాలి, దానికి మీ హెల్ప్ కావాలని చెప్పి ఒక మెయిల్ వస్తుంది. అలాగే ఏదో కంట్రీ ఉంది, ఆ కంట్రీలో ప్రెసిడెంట్ దిగిపోయాడు, వేరే కంట్రీకి వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఆ కంట్రీ అసెట్స్ కొన్ని మీకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, మీరు తిరిగి అందులో సగం కడితే చాలు. ఇవన్నీ కూడా ఏది కూడా నిజం కాదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే రాజస్థాన్ లో కూడా ఒక గ్యాంగ్ ఉంది, వాళ్ళు ఇట్లానే రాజస్థాన్ లో ఏదో మైనింగ్ చేస్తున్నాము, మైనింగ్ కి మీరు సాయం చేయాలి, మీరు సాయం చేస్తే మీకు ఇంత అమౌంట్ వస్తుంది, ఇట్లాగే ఏదో ఒకటి డిస్గైజ్ క్రెడిట్ కార్డ్ కొత్తవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు సునీల్ గారు. అంటే మీకు తెలివితేటల ముందు మామూలు వాళ్ళు ఎవరు ఆగారంటే, మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నైజీరియాలో 2019లో ఒక లేని ఎయిర్పోర్ట్ ని వాళ్ళు ఒక బ్యాంక్ తనఖా పెట్టి డబ్బులు తీసుకున్నారు, 240 మిలియన్ యూరోస్, 240 million euros. A Nigerian gang has sold one airport which is not existing even in Nigeria. They have sold one airport to a bank. Yes. Yeah, Radhika madam. It's not that easy. What I mean to say, వాళ్ళు అంత బాగా కన్విన్స్ చేయగలుగుతారు. మీరు చూడండి, నైజీరియన్ సోల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ 2019 అంటే మీకు గూగుల్లో వస్తుంది. అది అంత జెన్యూన్ గా వాళ్ళు అంత పగడ్బందీగా మోసం చేయగలరు. కాబట్టి మనం బ్లైండ్ గా తమ్ముడు ఏం పెట్టుకోవాలని అంటే, యాజ్ జెనిస్ సెడ్, అండ్ దేర్ ఇస్ నో ఈజీ మనీ. ఇవి రెండు మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుకెళ్తే మనం మోసపోకుండా ఉంటాం. దిస్ ఇస్ ఆల్ అండి. Thank you, sir. Just one last line. I know we are exceeding time, but one last in addition to everything we said, as sir mentioned very rightfully, friends, fake information in some cases can be illegal also. So for a lot of people who have asked this question, definitely my team and I will be answering all your questions on the YouTube video itself. But just to put this on the record, friends, I would request you all to file complaints if you see fake news causing problems, if you see information that is causing confusion, that is spreading enmity between groups. Please
please file a complaint. Go directly to a police station, go to cybercrime portal, file a complaint. If it's not that serious of a matter, but if it's still fake news that you see, report on the platform itself. I see people writing comments, what if people are calling repeatedly? We bankers keep calling, do you want loan? Do you want loan? Do you want loan? It does get irritating. I mean, respect to banks, they give me money. But otherwise, if you see these repeated scams, report them. The platform itself gives you opportunity to report, because when you report, other users will also be protected. So our responsibility to ourselves and to other internet users is being responsible and reporting. Maybe in the sessions that we have in the upcoming weeks, we'll talk about this in detail, but I just wanted to put this last line out there. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, all of you speakers. I hope all the participants are benefited from this session, today's session. And మన వాళ్ళందరికీ తెలిసిందే, రీసెంట్ గా కొంతమంది అది నిజమా కాదా అని తెలియకుండానే కొన్ని న్యూస్లన్నీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్లని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల, అలాగే వాట్సాప్ లో షేర్ చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని కేసులు కూడా పెట్టడం జరిగింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫేక్ న్యూస్ కాదా అనేది ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే దాన్ని షేర్ చేసుకుంటారు. నాకు తెలియదు, జస్ట్ షేర్ చేశాను, అది నేరం కాదు అంటే మీరు తప్పించుకోలేరు. ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫ్రమ్ పనిష్మెంట్. ఈ రోజు సెషన్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతున్నారు, వి నీడ్ ద పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అని. ఈ యూట్యూబ్ వీడియో ఇలాగే ఉంటుందండి. అలాగే త్వరలో ఫారెస్ట్ పోర్టల్లో కూడా ఇవన్నీ వీడియోస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఇంకా రేపటి టాపిక్ ఆన్లైన్ గేమ్స్, ఇల్లీగల్ డౌన్లోడ్స్, ఎఫెక్ట్ ఆన్ యూత్ అండ్ పబ్లిక్. దీనికి సంబంధించి రేపు 11 o'clock కి మరి ఒక వెబినార్ సైబర్ ఎక్స్పర్ట్స్ చేత ఉంటుంది. మీరు ఫేక్ న్యూస్ కు సంబంధించి అది నిజమా కాదా తెలుసుకోవడానికి ఇందాక జేలిస్ గారు చెప్పినటువంటి వెబ్సైట్స్ లో సెర్చ్ చేయడమే కాకుండా సిఐడి 4S హెల్ప్ లైన్ 9071666667 కి కూడా వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించినట్లయితే ఆ న్యూస్ ట్రూనా ఫాల్స్ అనేది మేము చెప్తాము. ఇంతవరకు ఓపిక్ గా విన్నందుకు, మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆదరిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా ఏపీ సిఐడి, ఏపీ పోలీస్ తరపున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.